Good evening, MacArthur families. Thank you for joining us tonight. Tonight's meeting, or this meeting, is for the eighth grade activities and expectations. I'm Ray Gonzalez, the principal, the very proud principal of MacArthur Fundamental Intermediate, and I'm joined by an entire team tonight, probably the most faces we've ever had on any parent meeting. But behind each face is a wonderful person and a story, and so I'll introduce our team. We have, in order of as they appear on my screen, I have Miss Cervantes, assistant principal, Miss Garibay, school counselor, Mrs. Tristan, school counselor, Mr. Diaz, school counselor, Mr. Arana, our face liaison, world famous, by the way, and Mr. Osisioma, school counselor, and Mr. Olivas, assistant principal. So tonight's meeting is pretty important, especially for all of our eighth graders and parents. We want to make sure that you have all the information you need to make sure that your child gets the most out of the remainder of the eighth grade or their eighth grade year. And so the topics we're going to cover today, we're going to go over eighth grade promotion requirements and supports, eighth grade activities, and eighth grade contract. And then I will let Mr. Arana translate because I know I've said a lot already. Okay, muchas gracias a todas las familias del octavo grado por acompañarnos en esta tarde. Hicimos esta reunión para informarles de todo lo que va a pasar con los estudiantes del octavo grado, los diferentes eventos que tenemos planeados para ellos, para que puedan participar y queremos que sepan los requisitos para la promoción de octavo grado y qué apoyos vamos a tener aquí en la escuela, las actividades que tenemos planeadas para todos los estudiantes del octavo grado y también el contrato de octavo grado para que su hijo o hija pueda participar en las actividades, que es lo que tiene que seguir. All right, thank you, Mr. Rana. My name is Mr. Silma. I am one of the school counselors, and I'm going to be talking about our promotion requirements. So, as eighth graders, your son or daughter is really close to being done. And so the promotion policy of Santa Ana Unified is that your child must pass 9 of the 12 eighth grade classes. And so passing means anything above an F, so a D and above, for 9 of their 12 eighth grade classes. And so any student who does not meet this criteria will not be participating in any of the eighth grade activities, including promotion ceremony. So as counselors, we will have some supports to support your student in trying to help them get to that point. So, lo que decía el slide antes, dice que los requisitos de promoción, los estudiantes necesitan pasar 9 de las 12 clases de octavo grado. So, si agarraron 3 Fs o menos en el primer semestre y también 3 o menos Fs en el segundo semestre, necesitan pasar todas las clases, 9 clases, y luego cualquier estudiante que no cumpla estos requisitos no pueden participar en la promoción o de ninguna de las actividades de octavo grado. All right. So, okay, we did want to talk a little bit about academic support. When we did look at the grades for this last grading period, we did notice that a lot of students took a little dip in their grades. And so we do encourage you as parents to please check Aries, talk to your children. They can show you their Google Classrooms or Canvas accounts as well, just so that you can know what's going on. We do want all of our eighth graders to be successful and to just earn all of their privileges for the end of the school year. So what we are also doing as their school counselors is we will be calling up students both individually and in small groups to create a plan for academic success. We may also reach out to you as parents, depending on how many failing grades they have, and try to schedule an academic improvement plan meeting with you as well. So we will be asking some of you to join us here at MacArthur so that we can also talk about a plan for success. But we do encourage you to please check Aries regularly. There is also available teacher tutoring for all of our students who would like to go to tutoring with their teacher. All of our teachers do offer tutoring at some point during the day, during the week, and that schedule is posted on our school website, and it's also on our Google Counseling Classroom.
The library is also available for student use both in the morning and after school every single day, also nutrition and lunch. If your child is an Engage 360, that is a great time to take advantage of the time that they have here and get some work done. We know, though, that they don't always use that time wisely, so we do encourage those students that are engaged to take advantage of the homework time that's dedicated to get work done. And then lastly, we do encourage students to use, there's an online free program called Paper Tutoring, and that is available 24 hours a day, 7 days a week for any subject, and all of your students do have an account. We know that they're not using it though, so they are welcome to use that as well. It is great for math, it's great for science, social studies, any of the subjects, and that is there for their use too. So again, we want all of our students to be successful, but we definitely need your help and support to make that happen. Hola, buenas noches. Queremos hablar de apoyo académico. Ya sabemos en este semestre, segundo semestre, sí hay pocos niños, muchos que están teniendo dificultad con sus académicas, sus materias en las clases, y queremos ayudarles y también soportar o decirles a los padres que también hagan estas cosas o estas pueden ayudarles, porque si queremos que en estas 11 semanas, queremos que ellos usen estas cosas. Empezamos con apoyo con el consejero. Vamos a tener 2 cosas pasando estas semanas, de mes de marzo y también abril y mayo, es que vamos a tener unas juntas con unos estudiantes que tengan muchas Fs. Vamos a hablarles a los padres, tener una junta en MacArthur, tener un plan de éxito para que podamos ojalá buscar si necesitamos más deportes, o también conocer las familias, conocer los estudiantes más de, hey, tenemos que ser serios de tener esto mejorar en estas semanas y meses. Y también vamos a tener como grupos también especial, grupos pequeños, pero la misma cosa de las académicas. Queremos ayudarles en grupos para que ellos puedan también saber que lo pueden hacer en un grupo también con los estudiantes, nosotros, y apoyarles. Hay tutoría. Siempre, no sé si sabían, pero hay un papel que les dimos en el primer semestre. Es lo mismo. Todos los maestros tienen tutoría todo el año. Tienen un tiempo durante el lunch, en la mañana, después de la escuela. También este papel o hoja está en la página de la web de MacArthur, y también en una plataforma que se llama Google Classroom, también ahí está. Ahí está disponible. Si no saben ellos, también los pueden llamar a nosotros o pueden mirarlos en los consejeros para nosotros darles el papel, y también hablas con ellos de, hey, ¿qué es el plan? Hoy vas a ir a esta maestra, lunes vas a ir a esta maestra. Y también la biblioteca está disponible. Yo sé que muchas veces es más mejor estudiar donde está la escuela, está callado, es un lugar bueno para hacer tarea. En la mañana, lunes a viernes a las 7 está abierto, después de la escuela a las 3:30 está abierto, también durante lunch, nutrition. Está abierto muchas veces para hacer tarea, está callado, es un buen lugar para hacer tarea y enfocarse. También en Engage 360, en el programa después de la escuela, hay tiempos de hacer tarea, y queremos que los estudiantes que están allí enfocar también en sus tareas. Ya sé que están allí hasta las 6 p.m., ojalá que puedan hablar con sus estudiantes que cuando se sacan allí, que ojalá que terminaron muchas tareas, porque sí están allí no nomás por jugar y estar allí por unas horas, pero es para hacer tarea, enfocarse en hacer su tarea más tiempo ahí en la escuela. Y últimamente hay un programa que se llama Paper Tutoring, ayudan en línea, se llama App Papel. Está abierto durante las 24 horas, 7 días. Si también los estudiantes no saben, o ustedes, escuchan, pero no saben, también los pueden hablar o es bueno para hablar con una persona, es chat, usan su correo electrónico de la escuela y ponen MacArthur
También pueden ir si no saben otra vez, ahí está pueden escribir exacto eso, app.paper.co, y allí puede también, hay tutoría, lo puede hacer en la noche, en la mañana, sábados, domingos, y también les puede ser buena cosa para agarrar más ayuda. Si no quieren, puedes agarrar ayuda cuando lo necesitan. Estas cosas son buenas para saber, porque si las semanas ya se van a cortar, los estudiantes que no están en un buen lugar con los grados necesitan usar 3 o 4 de estas cosas, porque sí tenemos que apoyarlos y queremos apoyarlos. Si tienen preguntas de todas estas cosas, ojalá que los puedan saber nosotros, para que nosotros podamos hablar con ellos. Y sí vamos a hablar con ellos, los que están haciendo, tienen muchas Fs, queremos ayudarles y hablar con ustedes también. All right, we're going to go over 8th grade activities. The counselors wanted to speak to you about support and ways that we can help your student get to where they need to be academically. But now we're going to talk about 8th grade activities and promotion and privileges and how you can keep them. Because right now, every 8th grader has all 4 of these privileges given to them. It's their goal and their job to keep them and make sure that they're not lost. And so we'll go over what's coming up, as well as how your student could stay on track to keep all these privileges that are given to them. Thank you, Mr. Gonzalez. So as he mentioned, we have a lot of activities and privileges that our kids have worked so hard to put themselves into a position to be able to take part in them. And we're going to go into more detail as to how they work, what's expected of students, and then the dates and like that kind of logistical thing. So as you can see here, one of the events that's coming up for all of our 8th graders, you can see there's dance, there's knots, there's slideshow, there's promotion, and we will go into further detail. But on this next slide, vamos a tener muchas actividades para los estudiantes. Vamos a tener un baile, vamos a tener un día de campo en el Knott, va a haber una presentación de video y la ceremonia de promoción al fin del año. Es un privilegio que damos a los estudiantes y sabemos que han trabajado muy duro para llegar a este punto, pero hay ciertas cosas que todavía tienen que cumplir. One day to keep in mind, a really important day, is April 1st. It's the high school visitation day. So all of our 8th graders will be going on to high school next year, and it's important to understand and get to know their new setting. So one of the things that's going to happen on this day is students will be reporting to their assigned high school. So, for example, if your son or daughter is scheduled to go to Segerstrom High School, on that day, they will report to Segerstrom High School. Some of our MacArthur staff will be there at the site, so they can kind of learn a little bit about the school, a little bit about the setting, what does the day look like, the opportunity to meet with counselors. So it's going to be a really informative day for our students to learn about the high school. Now, there are some of our students that are not going to go to Santa Ana Unified High School. And for the students that are going to be going out of district for high school, they will be reporting to MacArthur on that day. There will not be a lot of 8th graders on campus, but we will ask that they report to the high school or to MacArthur on that day. We will be sending out letters to all families to provide you that updated information. Please pay attention to your assigned high school. If you think that you were supposed to go to Segerstrom High School and it says you're going to Saddleback High School, then you need to be contacting Ms. Gomez over here at MacArthur, or be contacting the high school, because you need to make sure that that assigned high school is where your son or daughter is supposed to attend. One last thing, on that day, students are responsible for their own transportation. So parents, we ask that you'd be so kind to drop off your child at that assigned high school. Mr. Arana, you want me to do it? Hola, padres. Este día, el 1 de abril, es un día muy importante. Los estudiantes van a andar visitando la escuela, la high school que les pertenece. Entonces, si su hijo o hija le pertenece la escuela Segerstrom,
En ese día se van a reportar a esa escuela. A ese tiempo vamos a tener a diferentes personas de MacArthur presente en la escuela y los estudiantes van a tener la oportunidad de juntarse con los consejeros y con diferentes personas de la escuela, de la high school que les pertenece. Ahora, si a su hijo o su hija le pertenece a una escuela fuera de Santa Ana, esos estudiantes se reportarán a MacArthur ese día. Entonces no van a haber muchos niños del 8º grado ese día en MacArthur, pero si no le pertenece a una escuela de Santa Ana, tienen que venir a nuestra escuela. Durante el tiempo que están en la high school, van a agarrar información, orientación, para que entiendan cómo trabaja la escuela allí. Les vamos a mandar una carta a su hogar para que estén seguros que la escuela que ustedes creen que le pertenece a su hijo, a su hija, definitivamente es eso, ¿no? Si por cualquier razón hay error, usted piensa que le tocaba tal escuela, vamos a decir que iba a ir a la Segerstrom, usted pensaba eso y le dice que va a ir a Saddleback, se tiene que comunicar con la señora Gómez aquí en la escuela de MacArthur o tiene que comunicarse de la escuela a la high school para resolucionar ese problema. Ahora, ese día les pedimos a las familias que están responsables por el transporte. Entonces, padres, madres, si nos hacen el favor de llevar a sus hijos a la high school que le pertenece en esa fecha, el 1 de abril. All right, April 15th at 8:30 a.m. we have our 8th grade Panoramic Picture Day. So order forms will be sent home prior to this date, and the price range will range from $18 to $33 depending on the options. You could either get the picture with a frame, without a frame, and then there's different frames available. So this is a big day. It's our students look forward to it. They could often coordinate with their friends on what their outfit's going to be. But they still have to follow dress code and school rules. So just make sure that they wear something appropriate, or else they will not be allowed in the panorama picture. So we're excited to have this back. It's been a couple years, but it's back. Entonces vamos a tener el 15 de abril de este año a las 8:30 de la mañana vamos a tener la foto panorámica de todos los estudiantes del grado 8. Entonces vamos a mandar este formulario por si usted desea comprarla. Van a costar alrededor de $18 y $33. Depende si la quiere sencilla, con marco o laminada. Entonces asegúrese de que su hijo o hija traiga ropa apropiada ese día para la foto. Si no va a poder participar en la sesión fotográfica de esta foto de todos los estudiantes de 8º grado. Good evening, everyone. This is regarding the end of the year dance for our 8th graders. It will be held on May 20th. It's the final dance of the school year that's reserved only for our 8th graders. It's free and refreshments are provided for our students. The hours are from 5 o'clock to 8 o'clock p.m. There will be a themed dance with free games, karaoke, and a photo booth. We also need to make sure that our students are dressed appropriately for this event. It is a dress-up event, and they are expected to wear dress clothes that are appropriate for their age group. Tenemos entonces también el baile del fin de año que va a ser el 20 de mayo. El 20 de mayo, este es el último baile escolar para los estudiantes del 8º grado y está reservado solamente para los estudiantes de 8º grado aquí de la escuela MacArthur, así que no puede traer ningún amigo de otra escuela ni nada de eso. El baile va a ser gratis y vamos a proporcionar diferentes aperitivos para los estudiantes y diferentes cosas para que ellos hagan y participen. Va a ser de 5 de la tarde a 8 de la noche. Favor de recoger a su hijo o hija puntual ese día, estén puntual aquí, ya que tenemos que tener personal aquí hasta que se vayan todos los niños. Este baile va a ser temático, así que depende del tema, van a haber diferentes juegos, vamos a tener la máquina para cantar y van a ver sesión de fotos también en el photo booth. Regularmente traemos un carrito que hace como de hielos y todo eso, así que es un evento muy especial, pero como es especial también queremos que sus hijos se vistan con ropa apropiada de vestir, que sea apropiada para cada grupo de edad. Así que ahorita vamos a hablar de lo que deben de usar, pero tiene que ser apropiada. No es un baile del grado 12 o el prom que le llaman, pero es importante que vengan vestidos con camisa de vestir,
corbata si gustan, zapatos de vestir, no tenis, y un pantalón también de vestir. Just a quick note for parents, because I see a lot of questions in the chat. This is just kind of phase one, or the introduction to upcoming events. As we get closer to each one of these events, you will get more details. We don't expect you to memorize this or have this all, taking notes at this point. We're just giving you kind of the big picture, and then you'll start to get details. So some parents are asking about, well, what about high school visitation day? What time do we drop off? All of those details will be provided as we get closer to those events. So your patience is appreciated. We're kind of setting the big picture, and then you'll get the details as we get closer. And we might not have time to answer all your questions, so I'm going to be dropping in a form that you could submit your questions, and then we're going to compile all these questions and do a FAQ so that we could better answer your questions and send this out to all 8th grade parents. Ahorita, como vemos que emitemos muchas preguntas de los padres, esa es una reunión nada más para decirle qué es lo que va a pasar para qué actividades tenemos planeadas para los estudiantes, pero todos los detalles van a venir en cuanto se acerque la fecha de cada uno de estos eventos. Así que ahorita voy a poner en el chat una forma donde usted puede poner sus preguntas para que también nosotros le podamos contestar, ya que no vamos a tener tiempo de contestar todas las preguntas el día de hoy. And then one last comment. Shoot, I lost my train of thought. Never mind, we're going to move on. Oh, I know what it was. We're really going to only address questions about 8th grade activities and privileges. So if you have other concerns, I saw some comments about traffic control. Not that we're ignoring you, but we really want to focus on the topic or the theme of this meeting. You could always email me, call me, stop by the office if you have questions regarding anything else. Just wanted to make sure that we, for the sake of time, that we stick to the topic of this meeting. También esta reunión solamente nos estamos enfocando en las actividades del grado 8. Si tiene alguna pregunta que referente a otra cosa, ya sea tráfico o cualquier otra cosa que esté pendiente con usted, favor de ya sea llamar a la oficina, pasar a la oficina, ponerlo en el comentario que puse ahorita, pero es nada más queremos enfocarnos en lo que tenemos planeado para el día de hoy para que podamos terminar a tiempo. So on May 26th, we're going to have an awards night. It's going to be at 6 p.m. We're still trying to work out the details of the venue, whether it's going to be here at MacArthur or possibly Segerstrom or maybe Godinez. But we want to honor and celebrate the hard work and achievement of all of our 8th graders throughout their stay here at MacArthur. And we wanted to do that in a special night where we can invite just the award recipients to either here at MacArthur or a different school, and really celebrate, all their achievement. And so you will get an invitation if your child is going to be the recipient of an award, and that will be May 26th at 6 p.m. And we will let you know the location. But this would be kind of a formal event. You could bring, a few family members. We'll have refreshments for the families, and then we'll honor and celebrate your child's accomplishments. También vamos a tener una noche de reconocimientos el 26 de mayo a las 6 de la tarde. Todavía no tenemos el lugar donde va a ser. Puede que sea aquí en la escuela MacArthur o puede que sea en una preparatoria, pero vamos a hacerles saber en cuanto nosotros sepamos. Queremos reconocer y celebrar los logros de los estudiantes. Así que si su hijo o hija va a ser parte de esta ceremonia, él o ella va a recibir una invitación invitándolos a que sean partícipes de esta noche de reconocimientos donde queremos reconocerlos, queremos darle la oportunidad de que los podamos celebrar, pueden invitar familiares, depende del lugar donde sea, y también queremos ofrecerle refrigerios para que puedan estar con sus estudiantes celebrando. También vamos a tener la oportunidad de tomar fotos para que tengan recuerdos de esta noche de reconocimientos. One of the activities that our kids really look forward to is Knott's Berry Farm. That's on May 31st this year. And the cost of admission and transportation is $40. Now, if your child already has a Knott's pass, then we ask for a $7 donation to cover the cost of transportation.
Now, the ticket orders will be taking place on April 11th, the week of April 11th. So from the 11th through the 15th, and as Mr. Gonzalez referenced earlier, we will be providing more information the closer we get to this date. Some of the details that we have to account for this particular day is that students must travel to Knott's Berry Farm from MacArthur and to MacArthur. So in the morning, we will be asking our students to meet at 7:50 a.m. for our Tiger Connection class. And then we will be leaving the school at 8:30 a.m. Now, all students, once we're at the park, we will be coming back at 5 p.m. and we're going to be back at MacArthur at 5:30 p.m. We do ask that parents pick up their students on a timely fashion at MacArthur. So, our kids are really excited about this, and they have every right to be excited. También tenemos nuestro evento que es muy deseado por todos los estudiantes, es el viaje a Knott's Berry Farm, donde van a ir con todos sus amigos y diferentes estudiantes de su mismo grado de otras escuelas locales y del área. Eso va a ser el 31 de mayo durante el día, entonces el costo de admisión y transporte de este viaje es de $40. Muchos estudiantes a lo mejor ya tienen el pase anual para ir a Knott's. Si tienen ese pase, entonces nada más se le pide una donación de $7 para ayudar con cubrir el costo del transporte. Puede comprar los boletos del día 11 al 15 de abril, así que tienen una semana para hacer esto, comprarlos, lo van a comprar en la oficina. Y algo también que les pedimos es que los estudiantes lleguen aquí a la escuela a las 7:50 a su clase de Tiger Connection, y de ahí ellos van a tomar el autobús del distrito hacia el parque de diversión. Aproximadamente se van a ir aquí a las 8:30 y van a regresar a la escuela alrededor de las 5:30. Así queremos que todos los padres sean puntuales y recojan a sus hijos a tiempo aquí a la escuela, más tardar 5:45 para que así no tengan que esperar tanto tiempo aquí en la escuela. Así que le pedimos que parten de esta fecha. Si gustan comprar el boleto, va a ser del 11 al 15 de abril de este año. All right, so Knott's Berry Farm student expectations. On this particular day, we, like every day, we expect the students to dress appropriate. We will allow hats on the trip if they're going to be out in the sun all day waiting in line. So if they're sensitive to sun, we definitely understand that they may need to wear a hat to provide shade. On this day, we're asking that they not wear sports logos or school logos. There's going to be schools from all over Orange and LA County, and we don't want the students wearing MacArthur gear or anything that's going to single them out as being from a particular school. So please don't send them with any spirit wear. Have them wear just a normal T-shirt or polo shirt on those days. Students are expected to follow MacArthur expectations, and students may lose a privilege if they misbehave at Knott's. One of the things that we want to make clear is that as we get towards the end of the year, those students who may have lost privileges may think that they don't have to follow any school rules because they've lost some of their privileges. If we see students at Knott's that are supposed to be at school, they're going to be marked truant at school because we've seen that they're not sick like they're claiming to be. And on top of that, they will lose promotion ceremony. That is our only leverage moving into the end of the year. And so if your student has lost the Knott's privilege, please do not send them to Knott's. Don't keep them home that day and then end up dropping them off at Knott's. Because if a teacher or a staff member sees them, they will lose promotion ceremony as a result of that. So they will, there is one last thing that they can lose. It's not our intention to do that, but we need your help, and they need to understand that consequences do matter. Ok, en el viaje de Knott's Berry Farm también tenemos expectativas para los estudiantes. Los estudiantes deben usar ropa apropiada, así que asegúrese de que su hijo o hija vaya bien vestido como si viniera a la escuela. Sí pueden usar gorras en este viaje y también las gorras deben de ser apropiadas. Le pedimos que no usen logotipos de equipos deportivos
o de la escuela. En ese día hay muchos estudiantes de varias escuelas, ya sea de aquí del condado de Orange y de Los Ángeles, así que le pedimos que no traigan el logotipo, no se vistan con logotipos de la escuela porque no queremos que otros estudiantes identifiquen a su hijo o hija como estudiante de la escuela MacArthur. Así que le pedimos que se vistan con ropa apropiada, pero no usar logotipos ya sea deportivos o el logotipo de la escuela. También se espera que los estudiantes sigan las expectativas MacArthur y que se comporten como si estuvieran en la escuela, ya que estamos en un lugar público y queremos que se comporten como estudiantes académicos de MacArthur. Y también queremos hacerles saber que los estudiantes pueden perder un privilegio si se portan mal en el viaje a Knott. Así que algo importante que saber es que si su hijo o hija pierde este viaje a Knott, él o ella tiene que venir a la escuela y estar en clases aquí. No, usted no lo puede llevar a Knott porque si de alguna manera lo encontramos en Knott o un maestro o otro personal de la escuela lo encuentra, su hijo o hija va a perder el privilegio de ser parte de la ceremonia de promoción que se llevará a cabo al fin de año. Así que es muy importante que si su hijo pierde este evento, a favor de que él asista a la escuela y que no vaya a tratarlo de llevar al viaje a Knott's para que se encuentre con los amigos, porque si lo encuentran, él o ella va a perder el privilegio de ser parte de la ceremonia. For our 8th grade slideshow, that's going to be held on June 1st. This slideshow presentation is for 8th grade students only. It's a collection of all the photo memories that students and teachers and staff have been collecting out through the year. And after that, there'll be an opportunity for yearbook signing. También el 1 de junio tenemos la presentación de fotos. Esta presentación es de diferentes fotos de los estudiantes de octavo grado. A veces hay fotos de cuando estaban en la primaria, del grado 6, y se puede ver pues los estudiantes cómo estaban de chicos y van creciendo. Así que esta presentación va a ser una colección de recuerdos del estudiante de los 3 años y unos también de la escuela primaria. También después de esta presentación va a haber una oportunidad de que puedan firmar sus anuarios o sus yearbooks. Así que después de esto, si usted compra el yearbook, que lo puede comprar por el sitio web, puede comprarlo y cuesta $40. Ese día también tiene la oportunidad de reunirse con sus amigos que le puedan firmar el anuario. So end of the year promotions on June 2nd. We met with your child today and we explained to them, and they already know this, how special of a day this is for moms and dads. So we did communicate how important it is to arrive on June 2nd after working hard for the next 11 weeks and be able to celebrate with you. With that said, it's on a Thursday. It will be taking place at Godinez Fundamental High School in the gym at 10 a.m. We do ask that students arrive at 9 as we need to prepare them to walk in. Each student will receive 4 tickets for the event. We did ask your child to make sure that they provide these tickets to the most responsible person in your family, as if you lose a ticket, we will not be able to replace it. So again, 4 tickets per family. Make sure you hold these dear, and we look forward to you using them on that date. Parents will be entering the events through the main doors in the gym. So we will be meeting with students behind the gym as we will prepare them to line up for the ceremony itself. We will be distributing these tickets a week before the events, so look out for those at the end of May. And we do ask that please you do not bring balloons or noisemakers. We do want to be respectful of everybody being recognized on that day, and we're going to be excited for your child, but we also want to be excited for all the other children that are being recognized on such a special day. Entonces, para la promoción del fin de año va a ser el 2 de junio y la ceremonia de promoción se llevará a cabo en la escuela preparatoria Godinez Fundamental, en el gimnasio, y empieza a las 10 de la mañana. Le pedimos que todos los estudiantes lleguen a la escuela, a la escuela Godinez a las 9 de la mañana, porque los tenemos que ordenar, ponerlos en línea, ordenarlos de cómo van a entrar. En ese día también tendrán 4 boletos para que puedan ingresar a esta ceremonia. Entonces su hijo o hija y ustedes deben de decidir a quién le quieren dar estos 4 boletos, ya que nada más se le van a dar 4 boletos a todas las personas.
Los padres y familias deben entrar por las puertas principales al frente del gimnasio y el estacionamiento está en el edificio de estacionamiento que está por detrás del estacionamiento y los estudiantes van a entrar por la área trasera del gimnasio. Los boletos se le van a dar una semana antes del evento, así que a fines de mayo es cuando le vamos a dar los boletos. Le pedimos a los estudiantes que los lleven bien a casa y que los guarden, que se los entreguen rápido a los padres para que ellos los puedan guardar y puedan distribuirlos a quienes van a participar en el evento. Los boletos perdidos no serán reemplazados y también le pedimos que tengan en cuenta que no permitiremos globos ni cosas que sean de distracción para este evento, ya que queremos conmemorar a todos los estudiantes y no nada más a ciertos estudiantes, así que le pedimos que no traigan globos y que no traigan cosas que hagan ruido, porque no queremos distracciones para los demás estudiantes y queremos celebrar a todos los estudiantes de la misma manera. For the promotion ceremony attire, we're asking that the boys please come in slacks, no jeans, shirts with a collar and a tie. For the girls, strapless, anything with a bare back or spaghetti straps are not allowed. Be mindful of the dress and the skirt length and keep it appropriate. And due to safety concerns, it's strongly suggested that flat shoes or age-appropriate heels be worn, and all heels should be 2 inches or less. Yes, and one thing we explained at today's presentation for students is that they will be walking quite a distance once we call their name, and they're going to be walking over a tarp that covers the gym floor, and their heels, if they choose to wear heels, will most likely get caught on the tarp, and we don't want to have them fall in front of 1,200 adults and 400 of their peers. So it's best that they wear flats or comfortable shoes that are meant for walking, so they don't trip. Ok, la ropa que deben usar los estudiantes para la ceremonia de promoción. Queremos que los niños usen pantalones de vestir, no mezclilla, con camisa de cuello y corbata. Para las niñas no se permiten las correas sin tirantes, descubiertas o de espagueti. Si va a usar algún tipo de correa, tiene que ser mínimo de 2 pulgadas. Tenga también en cuenta la longitud del vestido o falda y que la mantenga apropiada. Entonces queremos que los estudiantes se visten apropiados, los niños igual como la foto que está aquí, con corbata, pantalón de vestir, cinturón y zapatos de vestir, y las niñas con ya sea vestidos, faldas o ropa apropiada para personas como niñas de su edad. También le pedimos que debido a precauciones de seguridad se recomienda que usen zapatos planos o tacones apropiados para su edad, pero no queremos que los tacones sean más grandes de 2 pulgadas, tiene que ser 2 pulgadas o menos, y preferible le pedimos que use mejor zapatos planos, ya que el evento donde va a ser, tienen que caminar una distancia para llegar al lugar donde van a pasar enfrente, y el piso del gimnasio lo cubren con una manta. Entonces esa manta no queremos que se enrede ya sea en el tacón y cause que su hijo o hija se caiga o algo así. Entonces pedimos que usen zapatos planos para la seguridad de ellos y también para que puedan caminar en la distancia que tienen que caminar y llegar a su destino bien. All right, so the eighth grade information packet. Today, every eighth grader that was at school attended an assembly with this exact information presented to them. And each of the students walked away with a packet that has most of the information from this presentation, dates and details, but it also has 2 pages that need to be signed and returned by you, the parent or guardian. So it's the last 2 pages in the packet. One is a permission slip for Knott's Berry Farm. It's the district permission slip that needs to be signed by a parent and returned with the student. And the other page is what we call an acknowledgement page. It's to let us know if your student will be going to Knott's and paying the $40, will be going to Knott's and paying the $7 because they have an annual pass, or if they're opting out of Knott's. And then also if they will be attending the 8th grade dance. So we have an idea of how much food and treats to order for the kids. So it's very important that you sit down with your 8th grader, go over the details, sign the last 2 pages, granting them permission to participate,
and then return those to their language arts teachers. Your students know they return it to their language arts teacher by Friday, March 4th. It doesn't have to be on Friday. It could be before, but no later than March 4th, this Friday. Entonces todos los estudiantes recibieron este paquete de información de octavo grado hoy cuando le presentaron a todos los estudiantes en primero y segundo periodo. Entonces toda la información que acaban de recibir ustedes como padres, ya la acaba de recibir también su hijo o hija el día de hoy. Entonces recibieron un paquete el día de hoy en la asamblea, pero en ese paquete viene una hoja de permiso y una página de reconocimiento. Queremos saber si su hijo va a participar en el evento de Knott, si va a pagar la cantidad de $40 o si tiene su pase y va a pagar nada más la cantidad de $7. También queremos saber si su hijo va a participar en el baile, y eso es nada más para nosotros darnos cuenta qué tantos aperitivos, qué tanta comida y qué tantas cosas tenemos que proveer para ese día del baile. Y también la hoja de permiso para el día de Knott es para saber cuántas personas van a ir en el autobús y cuántas personas, la capacidad y todo eso para saber cuántos tenemos que ordenar. Entonces, esos paquetes lo tuvieron que recibir el día de hoy, así que si usted tiene a su hijo, favor de decirle que le enseñe el paquete para que usted lo pueda repasar con él o ella y pueda llenar esa solicitud y firmarlo para que ellos lo puedan entregar. Eso tiene que ser entregado y firmado antes del 4 de marzo, a más tardar el 4 de marzo. Así que si lo miran el día de hoy, lo puede repasar, y si sabe que va a asistir a los dos eventos, si tiene el pase o no lo tiene, favor de llenarlo y entregarlo para que su hijo lo pueda entregar mañana, y eso lo va a entregar a su clase, a su maestro de inglés. Así que nada más queremos que estar listos para los eventos, y esperamos contar con su apoyo y que mande estas hojas con su hijo o hija. All right, last slide for those wondering. So how do your students keep their privileges? That's probably the number one question most of us want to know. So to be clear, every student starting tomorrow has all 4 privileges. Everybody starts with all 4, and it's up to them to keep them over time. So the official time period is March 1st through May 18th. If they follow the rules and do what they're supposed to do, they will have their privileges. What will cause them to lose a privilege is several things. Every time they get a Thursday school, or what's known as a 180 intervention, a 3-hour detention, they will lose a privilege. The first one to go is the slideshow. The second time they get a Thursday school, they will lose the dance. The third time they get a Thursday school, they will lose knots. And then the fourth time, it says possible exclusion from promotion ceremony. And that is a decision that me and the 2 assistant principals will make based on, how well that student behaves the rest of the year, and if they can kind of pull it together even after that 4th Thursday school. Some things that will cause them to lose all privileges are forged signatures. We absolutely need to know that the documents coming back to us are signed by you and not them. So if we find out they're forging documents and not being honest with their parents, they may lose all 4 privileges. A suspension, and a suspension for any reason, whether it be fighting, use of a controlled substance, harassment, a suspension of any sort would result in all 4 privileges being lost. We really need our 8th graders to set the example for the 6th and 7th graders, and to lead by example and to do the right thing. And so if they're being suspended, they're technically not leading by example, and they should not get their privileges, and they will not get their privileges. And last but not least is if they have an F in 2nd semester on May 18th, they will not be allowed to go to these privileges. They will not be allowed to participate in these privileges. MacArthur is a school of academics. It's something we pride ourselves in. We have students that go on to bigger and better things. We have students at MIT, at Harvard, UCLA. We have students who've started their own businesses without going to college. But we want the focus to be on academics. And if they can't achieve academically, then unfortunately the privileges are not going to come to them either. So
We stand strong with this, and we feel strongly about this, and we're going to stand behind it. And that is, the kind of the standard that we've set here at MacArthur, and we're going to keep it that way. Entonces, este es el contrato del octavo grado. Esto va a empezar el día de mañana hasta el 2 de junio. Entonces, estas son las diferentes maneras de cómo su hijo o hija puede perder alguna de las actividades del octavo grado. La primera manera es si recibe una intervención de 180 minutos o que es una clase los jueves de 3 horas. Entonces, si recibe una de estas, va a perder la presentación de fotos. Si recibe 2 de estas, va a perder el baile del octavo grado. Si recibe 3 de estas, va a perder el viaje a Knott. Y si recibe 4 de estas intervenciones de 180 minutos o de 3 horas los jueves, puede ser removido de la ceremonia del octavo grado. Algo que si hace una de esas 3 cosas, pierde los 4 eventos del octavo grado, y eso es si firma los documentos que usted tiene que haber firmado, ya sea este formulario que les dimos el día de hoy. Tenemos que asegurarnos de que sea la firma de ustedes y que no de ellos, así que si están falsificando firmas, ellos pierden las 4 cosas, pierden el baile, pierden la presentación de fotos, el viaje a Knott y la ceremonia. También si son suspendidos por cualquier razón, ya sea por pelear en la escuela, por traer una sustancia que no debe estar aquí en la escuela, o por cualquier otra razón que haya sido suspendido o suspendida, ellos pierden también todo, el baile, la presentación de fotos, el viaje a Knott y la ceremonia. Y la última manera de cómo pueden perder todo es si su hijo o hija reprueba una materia, y esto es tienen hasta mayo 18 si en mayo 18 su hijo o hija tiene una F en alguna de sus materias, entonces también pierde todo y no puede participar en la presentación, en el baile, en el viaje a Knott y en la ceremonia. Y eso lo hacemos porque la escuela MacArthur se enfoca sumamente en lo académico, entonces queremos que todos nuestros estudiantes sobresalgan académicamente, sobresalgan en la preparatoria, de ahí vayan a la universidad, hagan sus propios negocios y sean alguien grandes aquí, tengan un negocio o sean algo de lo que vayan a estudiar. Así que por eso es que hacemos eso y queremos el enfoque que sea no académico, y por eso es que si su hijo o hija reprueba una materia, pierde todos los privilegios, ya que todos estos eventos son privilegios, y le acabamos también de presentar las maneras de cómo nosotros podemos apoyar a su hijo o hija aquí para que no repruebe ninguna materia, y cómo usted también nos puede apoyar desde casa. All right, that is all the information we have for you. We will spend a few minutes answering questions, but like Mr. Rana said, he put a Google form link in the chat, so you could type in your questions there, and then we'll come up with an FAQ of frequently asked questions, and then send it out to all parents. This presentation will be shared with parents later on today, and a lot of this information went home with your child via the packet today. So multiple places to access the information, and then we will do our part to follow up with any unanswered questions. Just kind of quickly scanning through the chat, I see that most of the questions have been answered. Actually, looks like all of the questions have been answered. Oh, there was one about lunch. We do not provide lunch at Knott. You can send your child with money to buy food, or you could pack them a lunch and they could take it in. But the school will not provide lunch on that day. At least we haven't in the past. It's something that we could maybe ask if you need a sack lunch for your child to take to Knott's, but they'd be responsible for carrying it. And actually, I don't know. I don't know if Knott's lets outside food in, so that's something we'd have to look into. But most parents just send their kids with $10 and they grab a snack. They will be there from approximately 10 o'clock when the park opens till about 5 o'clock p.m. Somebody asked, we answered, but I'll say it again. If they have an annual pass, they could use their pass to get in. They don't have to buy a ticket from us, but we do ask for $7 towards the bus fees.
either we're getting really good at these presentations and predicting all the questions, or you guys just know it all too. I don't know. Maybe it's a combination of the two. But it seems like the questions are not coming in anymore. Oh, Miss Gonzalez says $10 is not enough to get food at Knott's. I disagree. I think these kids are pretty resourceful. They'll find a way to feed themselves with $10. They're not going to get full, that's for sure, but a little snack. But you're free to send your child with as much money as you'd like. $20, 30, it's up to you. All right, I don't see any other questions. We're going to go ahead and call it a night. Thank you so much for joining us. If you have any questions, feel free to reach out to us. We'll send out the presentation. We will send out the frequently asked questions. And as always, you could send us an email. You could give us a call. Or you could stop by the office, and we will be happy to answer your questions. Oh, of course, right when I say there's no more questions, here comes one. What time do we pick up at Segerstrom? Every high school is going to have a different program for high school visitation day. So we will make sure that you know what time frame you need to pick up and drop off, or drop off and pick up your child, depending on the high school that they're visiting. So just hang tight on that, and we'll get that information to you at least a week ahead of time, once the high schools release their programs. And there were several questions also on parent volunteers for the 8th grade dance. Working with Ms. Felmer, so we are going to reach out to parents when we're closer to that time for volunteers. Varias preguntas eran sobre voluntarios para el día del baile. Estoy trabajando con una maestra, pero vamos a también trabajar con el PFO para ver si se ocupan voluntarios para ese día. Yes, and definitely. What was I lost my train of thought again. I was going to comment on something. Oh well, I forgot. Next time. All right, thank you everyone. Have a wonderful night and take care. Oh, I know what I was going to say. I was going to say we will always take volunteers. We will never say no to parent help. We love it. We love when you are involved in your child's education in school. So if you want to volunteer, just reach out to us and we'll put you to work. No questions asked. Have a great night, everyone. Take care.